Rongo University, the Vice Chancellor, the Chair of SAN, ladies and gentlemen, na watu wa Migori, habari yenu? Habari yenu? Watu wa Migori amosou. Nyasaye ber. Nyamrerwa ber. Muko sawa? Iluonga ni Atieno. Sasa gavana, mimi nilikuwa hapa 2 weeks. Nikapatiwa jina. Kwani jina imepotea? Si ninaendelea na jina? Si hapo ni sawa? Kabisa. Mimi nimefurahi sana, Your Excellency, kurudi hapa. Na ninalete salamu za CS wangu, Cabinet Secretary CS Duale, ama Simba. Si mnamjua? Mumemwona kwa TV? Aki CS wangu alikuwa anapenda sana kufika hapa leo. Lakini kwa sababu shughuli za Cabinet Secretary ama Minister ni mingi, akaitwa pale bunge, aende akaelezee mambo ingine. Tukaongea hapo kwa ofisi, akaniambia sasa wewe PS, wewe tafuta ndege, wewe enda mkafanye hiyo mkutano na governor na mimi niende bunge. Mmepokea salamu? Na akanituma akaniambia mambo ya health iko sawa sawa. Pale Nairobi ile mlikuwa mnasikia afya imesoroteka kidogo, hapo tunasema afya house, hakuna mafia house tena. Your Excellency, the CS said that he was really honored to have been invited here, albeit he was not able to come. Na nikianza, nataka kusema ya kwamba in Migori County, 15% of the girls here give birth before the age of 18. That is alarm enough. Because this 15% of these girls are in school. Kwa hivyo hawa ni wale watoto wanaenda shule either primary ama wako secondary school. Na sasa mtoto amepata mtoto. Mtoto amepata mtoto. Ukienda pale shule za primary school, labda hakuna ile creche. Ukienda secondary school, labda hakuna ile creche. So inabidi awache mtoto nyumbani na nyanya yake ama na mama yake, akimaliza kusoma jioni ndiye anaenda kunyonyesha. Saa hiyo matiti imefura kwa sababu maziwa imejaa. Alafu anapata mastitis ama anapata magonjwa mengine. Every year, World Breastfeeding Week provides a very critical platform to raise awareness, to mobilize communities, and to reaffirm our commitment to protecting, promoting, and supporting breastfeeding. So therefore, this theme of this year, prioritizing breastfeeding, creating sustainable support system, aligns with Kenya's broader health agenda and calls on all of us to play our part in building environment that empower every mother to breastfeed. Breastfeeding is not only a life-saving intervention, but it's also a human right. Na ndio maana nataka kushukuru huyo mama wa SAN, kwa sababu umeongea kama mama kabisa. It is a life-saving intervention and is also a human right. It is a shared societal responsibility and a strategic investment for our children. Your Excellency, in Kenya today, I am told that by study, 61% of infants are exclusively breastfed for the first 6 months. And this is below the target that has been set globally of 70%. Sasa hiyo ingine, about 39%, hawa mama wako wapi? Wako kazini, wako shambani, ama wako wapi? So that we are not able to exclusively breastfeed ile miezi 6 yenye inatakikana.
tuko na kazi hapo. Again, you find that breastfeeding can reduce mortality rate by 13% among children of ages 5. Early initiation from breastfeeding, sisi tumeteremka kutoka 62% tukaenda mpaka 60%. Na tena bottle feeding imetoka kutoka ma 20s, 20%, 22%, imeenda mpaka 34%. And please note, every dollar that is spent, that is invested on breastfeeding, the return is $35. What does that mean? Tutapunguza ile magonjwa madogo madogo yenye inapata watoto, hata yenye inapata mama mwenyewe na jamii. Therefore, I want to say that breastfeeding is the first and the major intervention that we must all do to our children every time. As a country, we must be able to prioritize breastfeeding, build sustainable systems, and invest in a future where no child is left behind. I want to speak shortly on what the Ministry of Health is doing. One, scaling up the baby-friendly hospital initiatives and the baby-friendly community initiative, where we have more than 1,500 community health units that are already implementing the baby-friendly community initiatives. We are also building capacity at the county level to deliver breastfeeding support to mothers through trained community health promoters. Our community health promoters, Your Excellency, you know, is a program that we are running between national government and the county government on a 50-50 basis. We give them something at the end of the month. Na ninaona mwezi imeisha. Sasa kashilingi ingia kwa simu, si ndio? Mimi na governor sasa kama tumekaa hapa, si mambo iko sawa? Tunapanga kweli kweli mambo ya CHP. So we have a curriculum that stretches not just about the taking of blood pressure, checking blood sugar, caring, checking on mothers and their children, but also about breastfeeding and counseling around the mothers, the new mothers. We are also accelerating the implementation of every newborn action plan to reduce preventable newborn deaths and stillbirths, and equally expanding integrated management of childhood illnesses and immunization coverage. Remember, watoto wetu lazima wapigwe chanjo at the right time, the right dose, and it is free of charge. Whether being done at the county level or at the national level. Hatunanga mtoto wa county na mtoto wa national government. Mtoto ni mtoto. Hatuna mgonjwa wa county government na mgonjwa wa national government. Mgonjwa ni mgonjwa. Na ndio maana tumelete mabadiliko katika idara ya afya. Ndio kila mtu apate access quality healthcare. We want to provide the affordable, available, acceptable, and accessible quality healthcare to every Kenyan in this country. Therefore, these priorities are very central to universal health coverage and delivering on our commitments. Our Governor, Excellency, mimi na wewe, nimesikia umesema rais wa Jamhuri ya Kenya ni rafiki wa hii county. Na unajua mimi na wewe ni watu wa broad based. Ndio maana unaona siasa kidogo kidogo imeisha katika miradi. Aswa hapa Migori County. Mimi nataka kusema hivi. On this World Breastfeeding Day. In 2020, the country was in mayhem because of COVID.
magonjwa ikatuingilia. 2022 serikali ikiingia, tukakuta watu wako na shida tupu. Rais kwanza kabisa akasema wale watu wote wako CRB watolewe. 7 million people were delisted from CRB so that they can be credit worthy. Ukiangalia kama ni mambo ya access to health, mimi na wewe na CS wangu tumeshikana kuona SHA inafanya kazi. Leo hii more than 25 million people have registered to the Social Health Authority. Wameguzwa, wakasema hii mradi inafanya kazi, hakuna mtu amewasukuma, wakajiandikisha. Na tunasema ukijiandikisha katika level 2, level 3 na mahospitali za chini hakuna kulipa. Hata governor hata kulipisha wewe. Tena ukijiandikisha, access is instant. Hata unaweza ukasimama pale kwa queue ya hospitali ukiwa na simu yako. Unajiandikisha hapo kwa SHA na unatibiwa bure kabisa bila kuitishwa fedha. Pia tuko na awanyamrero wako kule mashinani, wanachangamsha watu pale, wanakupima blood pressure. Hata we leo umepimwa sukari governor, lakini sijaona imefika ngapi. Wanapima blood pressure, wanapima ugonjwa wa sukari, wanapata wale watoto wako na mimba, wanawakumbusha waende clinic. Wanapata wale watoto pia wamama na wasichana wadogo wenye wako pale wamezaa lakini hawajapeleka watoto wao chanjo, wanawakumbusha. Na pia wanapima watoto wadogo zile minor childhood ailments. Wanaangalia malnutrition, kama mtoto anaendelea vizuri. Wanaambia mtoto kama mama, wewe peleka huyu hospitali through our referral system. Sababu pale mashinani watu labda wamekaa kimya, lakini iko magonjwa imewashika ndani. We are enhancing screening. Ndio watu wasipatwe na magonjwa kama imekaa kwa mwili, mpaka ikienda kutibiwa unaambiwa kama ni kansa imefikisha ile stage 4. Sasa pia digitization. Kitambo ulikuwa unaona mama yangu kwanza alikuwa anakaa na vitabu mingi sana, kwa sababu tulikuwa wengi pia. Ukienda hospitali anakutolea ile kitabu yako. Ile kitabu saa zingine imenyeshewa, daktari amesahau alikutibu nini. Saa hii with digitization unaenda tu hospitali, hauitishwi kitu. Na pia Your Excellency, umeona mambo ya education pia, kwa sababu watoto wetu pia wako mashuleni. More than 1,600 labs are being constructed across the country. Affordable housing, more than 150, na markets. Na ninajua wewe, you are a beneficiary of the same. Sasa watu wa Migori, tutataka nini tena kutoka President William Ruto na hii kazi yote ametufanyia? Wacha tusiingize mambo ya siasa katika miradi. Sisi wote tuseme tunataka maendeleo. Maendeleo katika mambo ya afya, maendeleo katika miradi ya housing, maendeleo katika mabarabara, maendeleo katika manyumbani zetu. Ndio tuendelee kuona mambo ikitendeka vizuri. Nikienda kumalizia, Your Excellency, ningependa kusema kule Nairobi iko African Nations Championship na watu wetu wanacheza. Si ni vizuri tuwapigie makofi kwa sababu walishinda juzi? Na pia sisi wenyewe, mimi najua watoto wetu wako nyumbani, wako holiday. Let us engage our children in proactive. Let them be proactive. Tupeleke wao wacheze football, wacheze michezo ingine, kwa sababu wao ndio watakuwa wanachezea kule Nairobi siku moja.
Na pia nimeona huyu msichana mdogo. Yule msichana mdogo kabisa, sijui ameenda wapi. Mwenye ametusemea poem mpaka tukashikika. Mimi ningekuwa na kizungu kama hiyo at 8 years. At 8 years mpaka nilikuwa nachanganya Kikuyu, nachanganya Kizungu, Kiswahili, hata hujui ni lugha gani unaongea. Sasa tunataka tukuambia walimu wetu wameweza sana, kwa sababu ile mafundisho ya CBET yenye inaendelea ndio unaona inafanya watoto wetu wakue hivi. Mimi nikirudi Nairobi nitaongea na CS wangu ndio tuone kama mtoto huyu msichana wetu atakuwa ambassador wa breastfeeding as requested. Na ningeomba governor amwandikie recommendation letter ndio tukue na basis ya kumpatia. Very good. Good girl. Congratulations. Okay? And I hope you become a very, very dignified woman later in life. Atakuwa PS kama mimi. Hata achukue CS, si ndio? Governor amesema atatuma yeye Nairobi. Simpiga makofi. Na huyu governor kweli kazi anafanya. Si ni ukweli? Mpigieni makofi. Mimi hata sijaona governor humble kama huyu. Mimi sijaona governor anakaa na sisi mpaka mkutano inaisha. Huyu ni governor wa kimataifa. Asanteni sana na Mungu awabariki. Kwa majina kamili ni Mary Muthoni. Mimi ndio PS wa Public Health and Professional Standards. Asanteni sana.